Hello friends, welcoming you all back to GIAS Potential Builder Current Affairs Sprint Program for UPSC Prelims 2021 Session 27. In the description, we are providing you with the links of the past 26 sessions. So please go through all the sessions for continuity, and also follow us on our Telegram channel, which we are providing the description in the description, where we are posting questions on a daily basis. So for quick revision and exam related updates, follow us on YouTube as well as Telegram channel. This is the contact number of the institute where you can call for admission related inquiries. So without any further delay, let's go into the topic of today. So the first topic that we are going to discuss today is about Vigyan Jyoti scheme. The reason this scheme in being in news pathina, the second phase of the scheme has been launched recently on the International Day of Women and Girls in Science. So in the day அன்னைக்கு second phase of the program வந்து launch பண்ணியிருக்கிறோம். This day falls on February 11th basically. So this Vigyan Jyoti is basically to encourage the women and girls into science and technology. STEM வந்துட்டு we are just going to encourage them to pursue the STEM courses. STEM is nothing but science, technology, engineering and mathematics. In the courses வந்துட்டு pursue பண்றதுக்காக we are encouraging the girl children. Basically in the Vigyan Jyoti வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is for meritorious girls of classes 11 and 12 to encourage them to pursue their STEM courses. 11 and 12 for encouraging them to pursue the STEM courses. இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா it was started in the year 2019. It was done by the Department of Science and Technology. ஸோ வந்து செகண்ட் ஃபேஸ் தான் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this International Day of Women and the Girlsல வந்துட்டு in scienceல வந்துட்டு we are just launching it. But first phase வந்துட்டு 2019 we have வந்து launched it. Also வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா through this scheme the girls will be provided with scholarships for participating in various events conducted by the women scientists and அவங்களோட speech, அவங்களோட conferences. For attending those, they are being encouraged. Also, the girls are involved in science camps, and the science camps நல்லா attend பண்ண வைக்கிறாங்க in IITs, NITs and other national level institutions, laboratories வந்து science camps இருந்துச்சுன்னா அங்கேயுமே வந்துட்டு they are encouraged to participate. So this will basically encourage the girls to take the STEM courses as well as help in their career. So career building kahum it will be helpful. So that is the important significance of the scheme. So இந்த மாதிரி வந்துட்டு we have other such initiative as well. One is the Vigyan Prasar. Vigyan Prasar வந்துட்டு என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா it's an autonomous body under the Department of Science and Technology. Under Science and Technology, Department of Science and Technology, which is Ministry of Science and Technology kulla. This is basically for popularization of science among the population through several initiatives. இது பேசிக்கா என்ன பண்றாங்கன்னா we are connecting various stakeholders like students, teachers, scientists and everyone. We are connecting them and we are encouraging them to engage with each other for making science popular. அதுக்காக தான். So it's an autonomous body under Department of Science and Technology. We are going to bring the interest of science among all the people in our country. அதுக்கு தான். So there are many such initiatives as well for women in science. ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா wisdom. This wisdom is an initiative by Department of Science and Technology, DST and Indo-US Science and Technology Forum, which is nothing but IUSSTF. இந்த ரெண்டுத்துக்கும் இருக்கக்கூடிய it's a partnership program. So joint program இது. What it basically does in பார்த்தீங்கன்னா it is going to it is a Indo-US fellowship program. So Indo-US fellowship program for women to pursue STEM courses. Fellowship to pursue STEM. அதாச்சு for women தான் இது basically STEM. STEM is nothing but as we said science, technology, engineering, mathematics and this M is for medicine. So there is a extra M in this WISDEM program that is for medicine. Just we are going to encourage the women. We are going to provide them with Indo-US fellowship so as to help them in pursue the STEM courses. And வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it will also
இது collaborative international collaborative research with US scientists and it's going to promote, it is going to promote the provide opportunities to Indian women scientists to collaborate in international level researches with US basically. So this is about wisdom. Next comes the Curie program. So Curie program வந்துட்டு பார்த்தோம்னா it is nothing but consolidation of university research for innovation and excellence in women universities. So விமனுக்காக இருக்கக்கூடிய யூனிவர்சிட்டிஸில் we are just going to support women scientists or women in universities for improving the research and development infrastructure காக. This is also again by the Department of Science and Technology and research facilities, R&D infrastructure and facilities வந்துட்டு we are just going to improve in women centric universities, women universities la. This is one thing. Next comes the Gatti program. So Gatti program வந்துட்டு is nothing but gender advancement for transforming institution. This is basically to bring in gender equality in science and technology, SNT la. And this is also implemented as a pilot project by Department of Science and Technology. So next வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கிரண் ப்ரோக்ராமு. கிரண் ப்ரோக்ராம் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நாலேஜ் இன்வால்மெண்ட் இன் ரிசர்ச் அட்வான்ஸ்மெண்ட் த்ரூ நர்ச்சரிங், அதுதான் வந்துட்டு கிரண் ப்ரோக்ராம் which is also under DST. This is to provide various career opportunities for women scientists and technologists. So career opportunities for women scientists and technologists. Scientists and technologies we are just going to give it. அதுக்காக தான் இது பேசிக்காக. அண்ட் இட் இஸ் ஆல்சோ டு பிரிங் இன் ஜெண்டர் பேரிட்டி இன் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி செக்டர் பை பிரிங்கிங் இன் மோர் விமன் டேலண்ட். ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டில் வி ஆர் கோயிங் டு பிரிங் இன் மோர் விமன் டேலண்ட் ஸோ தட் இட் வில் ஆல்சோ improve the gender parity in science and technology. So this is all about Vigyan Jyoti. So learn the other initiatives related to women in science. Let's move on to the next issue. So next issue வந்து என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா Kisan suryadaya yojana. The reason of this yojana being in news பார்த்தீங்கன்னா our prime minister would have planned to launch this yojana in Gujarat. குஜராத்தில் வந்துட்டு இந்த யோஜனா வந்துட்டு லான்ச் பண்ணுறாங்க. This is basically to provide daytime electricity to farmers in Gujarat for irrigation and farming purposes காக. It's also going to promote micro irrigation. ஃபஸ்ட்டு வந்து ஃபியூ டிஸ்ட்ரிக்ஸில் 10 டிஸ்ட்ரிக்ஸில் தான் பண்ணுறாங்க. தென் இட் இஸ் இம்ப்ளிமெண்டட் டு தி ஹோல் ஆஃப் குஜராத். அண்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 5 AM to 9 PM இட் இஸ் கோயிங் டு ப்ரொவைட் தி எலக்ட்ரிசிட்டி சப்ளை ஃபார்மர்ஸ்க்காக. அண்ட் இட்ஸ் அபவுட் பார்த்தீங்கன்னா 3500 kilometers ஆஃப் சர்க்கியூட் வந்துட்டு நம்ம லே டவுன் பண்ண போகிறோம். வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு லே டவுன் நியூ டிரான்ஸ்மிஷன் லைன் ஃபார் 3500 kilometers டிரான்ஸ்மிஷன் lines. And it's பார்த்தீங்கன்னா it's funded by the state government around வந்து 3500 crore வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's funded by the state government for this transmission, laying this transmission lines, transmission infrastructure kaha. And they are planning it to implement the scheme by around 2023 kulla whole of Gujarat they are planning it to cover with daytime electricity. So this is all about the scheme. If as of now 10 districts are to be covered, then 2022-23 kulla the remaining all the districts of Gujarat will be covered. So this is about Kisan suryadaya yojana. There is another one scheme related to இது பார்த்தீங்கன்னா in the event அப்பவே they have launched this. By launching this Kisan Suryodaya, they have launched another one event called Girnar Ropeway project. It's a 2.3 kilometer long ropeway on Mount Girnar. Girnarum வந்துட்டு it's again this mount is in Gujarat. This happens to be the 4th ropeway along with Banaskantha, Pavagad and Satpura oda. It's going to be the 4th ropeway. And இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா adventure activities it's going to bring in. So it will going to promote adventure and tourism in turn, which will be adventure will be promoting tourism. So அதுக்காக தான் it is working and it is considered as the longest temple ropeway in Asia. Ropeway in Asia, this is the largest temple out ropeway. And Mount கிர்னாரில் வந்துட்டு என்ன இருக்குது, கிர்னாரில் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தோம்னா it has Gorakhnath Peak, Guru Dattatreya Peak and a Jain temple. These are the significant
temples or places situated in this Mount Girnar. So this is about Kisan Suryadaya. So let's move to the next topic. So next is Sath-E project. Sath-E project, the reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒடிஷாவில் they would have planned to merge many schools around வந்துட்டு 8,000 schools வந்துட்டு in 15 districtsல வந்துட்டு they are planning it to merge. ஸோ இது எதுக்காக இந்த mergerன்னு பார்த்தீங்கன்னா the enrollment in few schools, the enrollment is less than 20 students and hence it will be difficult to run the school. So due to less enrollment they are planning to merge the school so that இதுவுமே strength increase ஆக infrastructure also can be provided very nicely and it will be easier to maintain as well. அதுக்காக தான். ஸோ இந்த வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this merger is carried under Niti Ayog's Sustainable Action for Transforming Human Capital, Sath-E project கடையில், which is a project of Niti Ayog. வந்து it's basically to bring in the role model states, so better performing states வந்துட்டு role model in education, health, அதெல்லாம் வந்துட்டு role model states provide பண்றதுக்காக we have Ministry has come up with this initiative. So வந்து it's called as Sustainable Action for Transforming Human Capital. So this is the reason why. So இப்போ வந்துட்டு merging of the school it will be helpful for providing better initiative. இது எப்போ வந்துட்டு அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it was started in the year 27 by Niti Ayog. It is to identify and build three role model state. Basically three states தான் வந்துட்டு role model states we are going to build for education and health. Two components இருக்கு. One is education and வந்துட்டு other is health. இது ரெண்டுத்துலயும் we are going to bring in role model states. Role model states na those states which are performing very nicely, அதை நம்ம வந்துட்டு கொடுக்க போறோம். And also the other thing is Sath-E வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா completed. Sath-E initiative was completed. This is basically education. ன்னு இருக்கிறதுனால this is for education. But as a whole, Sath வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's for education and health together. ஸோ இந்த Sath-E வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா March 2020 it got over first phase. ஸோ செகண்ட் ஃபேஸை வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபரில் வந்துட்டு நீத்தி ஆயோட approved it for next 2 years பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா what is going to do அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா it's going to make the government school education system responsive as well as it's going to transform the lives of each and every child or life. It's going to transform and it's going to bring in aspirational and transformational change in the child, and it is also going to transform the elementary as well as the secondary education. எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா by the creation of role model states in education sectors. ஸோ அது வழியாக தான் they are going to provide. ஸோ நான் இது வந்து எப்படி இந்த இப்போ இதை வந்து நம்ம இனிஷியேட் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா we are bringing in many academicians and every stakeholder, நிறைய stakeholders we are bringing them in and we are going to provide vocational training, skill development, teacher training, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை we are just going to do, as well as we are going to bring in knowledge partners for reviewing the project review பண்றதுக்கு and வந்துட்டு data collection and implementation of policies, better policies. Data collection வந்துட்டு எப்படி இந்த enrollment rates, how the education system is in the particular state, அந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்களை கொண்டு வந்துட்டு how we can transform the child அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம். at the same time we are going to enhance the education and health sector as well. இப்படி தான் நம்ம வந்துட்டு பண்ணுறோம். and this initiatives வந்து பார்த்தீங்கன்னா it's based on the former agreement with the states. and வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீத்தி ஆயோக் and the participating states வந்துட்டு they will be sharing the cost
காஸ்ட் ஆஃப் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ப்ராஜெக்டை வந்து ஷேர் பண்ணிப்பாங்க. இப்போதைக்கு இந்த ரோல் மாடல் ஸ்டேட்ஸ் வந்துட்டு யார் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, எஜுகேஷன் செக்டரில் ஜார்க்கண்ட், ஒரிஷா அண்ட் மத்திய பிரதேஷ் ஹாஸ் பீன் ஐடென்டிஃபைட் ஆஸ் த ரோல் மாடல் ஸ்டேட் அண்ட் வி ஆர் ஜஸ்ட் கோயிங் டு பில்ட் தீஸ் 3 states as a ரோல் மாடல் ஸ்டேட்ஸ். இதோட நாலேஜ் பார்ட்னர்ஸ் ஃபார் ரிவ்யூவிங் த பேசிக் வேரியஸ் பாலிசிஸ்லாம் யாருன்னு பார்த்தோம்னா, பாஸ்டன் கன்சல்டிங் குரூப் அண்ட் பிரமல் ஃபவுண்டேஷன் ஃபார் எஜுகேஷன் லீடர்ஷிப், இவங்கெல்லாம் தான் வந்துட்டு knowledge partners. So this is about Sath-E initiative or project. So let's move on to the next issue. So the next issue is revamped viability gap funding. ஸோ த ரீசன் பீயிங் இட் இன் நியூஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா, சிசிஇஏ தட் இஸ் கேபினட் கமிட்டி ஆன் எக்கனாமிக் அஃபேர்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஹேஸ் அப்ரூவ்ட் தி கண்டினியூஷன் அண்ட் ரிவாம்பிங் ஆஃப் திஸ் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் ஸ்கீம். எதுக்கு அடியில் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, அண்டர் த பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்ஸ் அதுக்கு அடியில் வந்துட்டு பண்ணுறாங்க. டில் 2024-25 வரைக்கும் தே ஹாவ் எக்ஸ்டெண்டட் திஸ். And public-private partnership, as we know, it's between government and the private sector companies. Collaboration வந்துட்டு இருக்குது. And viability gap fundingனா என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, it's kind of a grant. இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் ப்ராஜெக்ட்ஸை வந்து சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடிய கிராண்ட்ஸ் தான் வந்துட்டு வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். விச் ஆர் இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஃபினான்ஷியல் வயபிலிட்டி வந்துட்டு இஃப் இட்ஸ் மிஸ்ஸிங் அவுட், இஃப் இட் இஸ் ஃபாலிங் ஷார்ட், அந்த மாதிரி டயத்தில் we are providing a grant for this infrastructure project. And the particular infrastructure projects வந்துட்டு if the funding is falling short but it is economically justified, like when the project cost is economically justified but it is less, funding is less அப்படின்னு வரும்போது we come up with this viability gap funding. It's kind of a grant to support the infrastructure sectors. And இது எப்போ வந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, this scheme is being funded by the Department of Economic Affairs, which is under Ministry of Finance, introduced this financial support to public-private partnership in infrastructure-related schemes. 2006 வந்துட்டு they would have come up with this viability gap funding scheme for supporting the infrastructure project. And viability gap funding வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா as of now 40% ஆஃப் த டோட்டல் ப்ராஜெக்ட் இதுக்கு வந்துட்டு கொடுக்குறாங்க கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா சைட்லேருந்து. அண்ட் ஸ்பான்சரிங் அத்தாரிட்டி, இந்த ஸ்பான்சரிங் அத்தாரிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த நேம் ஆஃப் கேபிட்டல் கிராண்ட்டாக வந்துட்டு ப்ராஜெக்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஸ்டேஜில் வந்துட்டு 20+20% வந்துட்டு தே ஆர் கிவிங் இட். ஸோ ஆஸ் அ ஹோல் கவர்மெண்ட் இஸ் கிவிங் 40%. அண்ட் வந்துட்டு இந்த ஸ்பான்சரிங் அத்தாரிட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஃபேஸில் தே ஆர் கிவிங் 20+20%. So this is how this viability gap funding works. So this is the thing. Like this இந்த viability gap funding மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பிபிபி மோடில் வந்துட்டு there are many other things like annuity hybrid model, அந்த மாதிரி நிறையா திங்ஸுமே இருக்குது பப்ளிக் ப்ரைவேட் பார்ட்னர்ஷிப்பில். ஸோ just go through them whenever you find them. And in the revamped scheme வந்துட்டு என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு if you will see the revamping of this viability gap funding வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's a sub scheme. It's a sub scheme 1, the viability gap fundingல இட்ஸ் பேசிக்லி பார்த்தீங்கன்னா 2 ஸ்கீம் இருக்குது இதில் ரீவேம்டில். இது வந்து சப் ஸ்கீம் 1 அண்ட் சப் ஸ்கீம் 2ன்னு சொல்லிட்டு 2 ஸ்கீம் இருக்குது ஃபார் மெயின் ஸ்ட்ரீமிங் தி private sector in the social security nets and the social security framework and social infrastructure project la kondu varadhukaga private sector we have 2 sub scheme. And first sub scheme வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த waste water treatment social sector projectsலேயே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா for waste water treatment, water supply, பேசிக்லி டு இது எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா டு ப்ரொவைட் சோஷியல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் தான். ஸோ அதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இதில் வந்து வேஸ்ட் வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட், வாட்டர் சப்ளை, சாலிட் வேஸ்ட் மேனேஜ்மெண்ட், இந்த மாதிரி விஷயங்கள் எல்லாமே கொண்டு வரோம். அண்ட் ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேஷனல் செக்டர் சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு. ஸோ இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் ரெக்கவரி அண்டர் திஸ் சப் ஸ்கீம் 1 பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி 100%. த ப்ராஜெக்ட் ஷுட் ஹாவ் 100% ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் ரெக்கவரி. அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி கிவிங் அரௌண்ட் 30% ஆஃப் த டோட்டல் காஸ்ட் ஆஃப் த ப்ராஜெக்ட் அஸ் வயபிலிட்டி கேப் ஃபண்டிங்கு. அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் இல்லைனா ஸ்பான்சரிங் அத்தாரிட்டி அவங்கெல்லாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே வில் பி கிவிங் அ அடிஷ்னல் சப்போர்ட் ஆஃப் 30%.
வேற எந்த அத்தாரிட்டிஸாக இருந்தாலும் they will be giving a additional இது support of 30% to that of the total ப்ராஜெக்ட் காஸ்ட்டு. அடுத்த சப்ஸ்கீம் டூவில் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்களா, இது வந்துட்டு இந்த சோஷியல் செக்டர் ப்ராஜெக்டை வந்து பைலட் பேசிஸில் வந்துட்டு டு பிரிங் தெம் அவுட், அதுக்காக இருக்கிறது தான் வந்துட்டு சப்ஸ்கீம் டூ. ஸோ ஃபார் பைலட் பேசிஸில் அந்த ப்ராஜெக்டை வந்து டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக இருக்கிறது. ஸோ இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹெல்த் அண்ட் எஜுகேட்டர் செக்டர் அந்த மாதிரி இதில் வேறு த ரெக்கவரி வந்து வில் பி பார்த்தீங்கன்னா ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட் வந்துட்டு ரெக்கவரி வந்துட்டு 50% இருக்கக்கூடியது. இதில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்ஸ் டுகெதர் தே வில் பி கிவிங் 80% ஆஃப் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அண்ட் இந்த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸுக்கு 50% ஆஃப் த மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஃபார் த ப்ராஜெக்ட் வில் பி ஃபண்டட் பை த சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டு. அண்ட் மேக்ஸிமம் ஹவு மச் த சென்ட்ரல் கேன் கிவன் பார்த்தீங்கன்னா இட் கேன் கிவ் அப் டு 40%. ஸோ தட் மீன்ஸ் எதர் இட் கேன் பி ஈக்குவல் ஆர் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் ஷேர் வில் பி மோர். அண்ட் ஆப்ரேஷனல் காஸ்ட்டில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா 25% வரைக்கும் கொடுக்கலாம். திஸ் மச் ஆஃப் திங் இஸ் நாட் ரிக்வயர்ட். ஜஸ்ட் நோ தட் சென்ட்ரல் அண்ட் ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் டுகெதர் தே ஃபண்ட் அப் டு 80%. அண்ட் வந்து மெயின்டெனன்ஸ் காஸ்ட்டுமே ஃபஸ்ட்டு 5 இயர்ஸுக்கு தே கேன் டேக் அப். ஸோ சப்ஸ்கீம் 2 இஸ் ஃபார் பைலட் ப்ராஜெக்டில் பைலட் பேசிஸில் ஃபார் இம்ப்ளிமெண்டிங் த ப்ராஜெக்ட் இன் செலக்ட் டிஸ்ட்ரிக்ஸ் அந்த மாதிரி விஷயங்களில். அண்ட் அஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் மாடல்ஸ் வந்துட்டு என்னென்னலாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பிபிஸில் பில்ட் ஆப்ரேட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபரு, build own operate, build operate lease transfer, அப்புறம் hybrid annuity model, lease develop operate model. So these are some of the examples of PPP models that are ongoing. So let's move on to the next issue. So the next issue that we are going to discuss வந்துட்டு ULPIN, which is nothing but unique land parcel identification number. அதான் ULPIN அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். The reason being in use வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has been launched in 10 states. ஸோ 10 ஸ்டேட்ஸில் வந்துட்டு திஸ் இயர் நம்ம லான்ச் பண்ணியிருக்கிறோம். அண்ட் இட் இஸ் கோயிங் டு பி ரோல்ட் அவுட் அக்ராஸ் த கண்ட்ரி பை 2022 இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் ஆல் ஓவர் த கண்ட்ரி. ஸோ இது வந்து என்னன்னு சொல்லலாம்னா இட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் தி ஆதார் ஆஃப் லேண்ட், ஆதார் கார்டு ஆஃப் லேண்ட் அப்படின்னுமே வந்துட்டு வி கேன் மென்ஷன் இட். ஸோ இது என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ 14 digit ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் விச் வில் பி given to for issued for every plot of land. ஒவ்வொரு லேண்ட் பிளாட்டுக்குமே வந்துட்டு நம்ம வந்து இட்ஸ் கால்ட் அஸ் 14 digit ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் வந்துட்டு கொடுக்குறோம். அண்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் டுவர்ட்ஸ் டிஜிட்டல் இந்தியா லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ் மாடர்னைசேஷன் ப்ரோக்ராம். ஸோ எல்லாத்தையுமே ரெக்கார்ட்ஸ் லேண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு டு ப்ராப்பராக டிஜிட்டலைஸ் இட் அண்ட் ஸ்டோர் இட். ஸோ இது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் அவாய்டிங் எனி கைண்ட் ஆஃப் டிஸ்பியூட்ஸ், அதாவது இந்த ஃபேமிலி டிஸ்பியூட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே வந்து அவாய்ட் பண்ணுறதுக்கு திஸ் வில் பி அ வெரி குட் ஸ்டெப். ஸோ அண்ட் வென் இட் இஸ் டிஜிட்டலைஸ்ட் இட் வில் பி அவைலபிள். பேப்பரில் வந்துட்டு இப்போ இருக்கிற ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து கிளைம் பண்ணும்போது ப்ராப்ளம்ஸை தடுக்கிறதுக்கு இட் வில் பி வெரி யூஸ்ஃபுல் பிகாஸ் எவ்ரி திங் வில் பி டிஜிட்டலைஸ்டுங்கிறதுனால டிஸ்பியூட்ஸ் கேன் பி அட்ரஸ்ட் இன் அ வெரி ஈஸியர் மேனர். அண்ட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி தே வில் பி கிவிங் ஐடிஸ், யூனிக் ஐடிஸ் வந்துட்டு கொடுப்பாங்க. அண்ட் இட் வில் பி இன் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வித் எலக்ட்ரிக் காமர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷன், ECCMA, எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் கோட் மேனேஜ்மெண்ட் அசோசியேஷனோட இட் வில் பி இன் சிங்க் வித் தட். அண்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் ஜியோஸ்பேஷியல் கன்சார்டியமோடையும் இட் வில் பி இன் சிங்க்கு. ஸோ லேண்ட் ஃப்ராட்ஸ் அது எல்லாத்தையுமே தடுக்கலாம். எஸ்பெஷலி லேண்ட் ஃப்ராட்ஸ் வந்துட்டு இன் ரூரல் ஏரியாஸ் இட் இஸ் டூ மச். ஏன்னா வந்துட்டு வி ஆர் நாட் ஹேவிங் த ப்ராப்பர் லேண்ட் ரெக்கார்ட்ஸ். ஸோ இட் ஃப்ரம் ஜென்ரேஷன் டு ஜென்ரேஷன் இட் இஸ் கேரிட் அண்ட் தேர் இஸ் ஆல்வேஸ் அ ஃபேமிலி டிஸ்பியூட் பிட்வீன் ஃபார் த லேண்ட்ஸ். அது எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு வி வில் பி ஏபிள் டு ரெக்டிஃபை இட். ஆஸ் வெல் அஸ் பார்த்தீங்கன்னா நிறையா பிளேசஸில் வந்துட்டு த காம்பவுண்ட் வால்ஸ் வில் நாட் பி லேட். அந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா டு ஹூம் திஸ் ஏரியா வந்து பிலாங்ஸ் டு அப்படிங்கிற மாதிரி நிறையா இஷ்யூஸ் வரும். ஈவன் ஃபார் தோஸ் திங்ஸ் திஸ் வில் பி வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் இன்
avoiding many such troubles. So proper நம்ம வந்துட்டு if you are having the documents we can claim our land அதுக்காக தான். And இதில் எப்படி பண்ணுவாங்க அப்படின்னா they based on latitudinal and longitudinal coordinates of the land, அதுக்கேற்ற மாதிரி the surveys will be conducted and the things will be noted, and the latitudes and longitudinal coordinates will be noted and it will be recorded. So this is about ULPIN scheme on land on the land records kaha, digitalization of land records kaha. As I said, this comes under the Digital India Land Records Modernization Program. So எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து digitalize பண்றதுக்காக land records. So automation and digitalization to be brought into the land system. So இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it was started in the year 2008 and it was started by merging two centrally sponsored scheme. ஒன்று வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா computerization of land records and strengthening of revenue administration and updating of land records. இது ரெண்டுத்தையுமே we are just merging it and we came up with this scheme. So it is basically to ensure that there is a system which will be keeping all the land records and everything will be automatic in it. And textual and spatial records ரெண்டுத்தையுமே they are just going to interconnect and they are going to integrate it. And it's வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா revenue and registrations குள்ளேயுமே there will be a proper interconnectivity. அதுக்காக தான் இருக்குது. And it will also be reducing the too much of hectic registration land registration process. You may வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is going to make it much more easier. ஏன்னா everything is digitalized, so and unique ID number will also be given, so it will be much more easier. And இதில் வந்துட்டு three components இருக்குது. One is computerization of land record or digitalization of land record. அடுத்தது வந்துட்டு survey and resurvey. Lands வந்துட்டு we are just going to survey or resurvey. They are going to take the இந்த plot அதோட size என்ன அந்த மாதிரி விஷயங்கள். And வந்துட்டு registration of lands we are going to make it digitalized or computerized. So computerization of registration. This will be helpful in cutting down many fraud activities. Registration வந்துட்டு if you are making it computerized, it will be helpful in curbing many fraud activities in land registration. So this is about Digital India Land Records Modernization Program. அதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் இருக்கிறது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேஷ்னல் ஜென்ரிக் டாக்குமெண்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சிஸ்டம். இது வந்துட்டு எதுக்கு அப்படின்னா ஒன் நேஷன் ஒன் சாஃப்ட்வேர் மாதிரி ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் டாக்குமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அண்ட் டாக்குமெண்ட்ஸை வந்துட்டு ரெஜிஸ்டர் பண்ணுறதுக்காக இருக்கக்கூடியது தான் இது. ஸோ இது வந்துட்டு இட் இஸ் ஆல்சோ பேசிக்கலி ஹெல்ப்ஃபுல் இன் ரெடியூசிங் தி லேண்ட் டிஸ்பியூட் as well as check the fraudulent transaction and document registrations, whatever kind of document registration நம்ம வந்து from birthலேருந்து எல்லாத்தையும் என்ன registration marriage registration எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it's going to make it much more easier. And these things will help in making documentsனா வந்து நிறைய டாக்குமெண்ட்ஸை வந்து நம்ம ரெஜிஸ்டர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். So this is a very good step in improving the rank of India in ease of doing business. So அதுக்கு வந்துட்டு it's a very important step. So this is all about it. Let's move on to the next issue. So the next thing வந்துட்டு it is about Hornbill festival. So the reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா first time Hornbill festival வந்துட்டு it has been held virtually. It's an annual festival event of Nagaland, northeastern state Nagaland, அதோட annual festival. So for the first time this festival was held virtually. This 1st Decemberல வந்துட்டு the festival began. And this festival is basically called Festival of Festival and the Hornbills எல்லாத்தையுமே இது பண்றதுக்கு by the government of Nagaland. It's an annual event in the first week of December. And this is basically to encourage the intertribal interaction and also promote the culture of Nagaland. அந்த ஸ்டேட்டோட கல்ச்சர் எல்லாத்தையுமே இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்காக it is organized by the State Tourism, Art and Culture Departments. So State Tourism, Art and Culture Departments தான் வந்துட்டு involved in this festival to bring in the various tribal communities together. And இது வந்து இந்தியன் ஹார்ன்பில்லை வச்சு நேம் பண்ணியிருக்கிற இந்த ஃபெஸ்டிவல் டு பேசிக்கலி
அந்த ஸ்பீஷீஸை வந்துட்டு ஹார்ன்பில் ஸ்பீஷீஸை வந்துட்டு வி ஆர் இது அவங்கள ரெஸ்பெக்ட் பண்ணி வந்த ஒரு ஃபெஸ்டிவல் தான் இதுட்டு. அண்ட் ஹார்ன்பில் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ ஃபாரஸ்ட் பேர்ட். இட்ஸ் அ வெரி பிக் அண்ட் லார்ஜ் அண்ட் கலர்ஃபுல் ஃபாரஸ்ட் பேர்டு அண்ட் இட்ஸ் அ லார்ஜஸ்ட் ஃப்ரூட் ஈட்டிங் பேர்டு. இட்ஸ் அ ஸ்டேட் பேர்ட் ஆஃப் அருணாச்சல் பிரதேஷ். இதோட ஹாபிட்டட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சதர்ன் இந்தியாவில் வந்துட்டு இருக்குது. இந்தியாக்குள்ளால நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸ் அண்ட் சதர்ன் இந்தியா. அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் அதர் கண்ட்ரீஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா நேபாள், பூட்டான் அண்ட் பங்களாதேஷ். ஸோ தீஸ் ஆர் த அதர் கண்ட்ரீஸ் வேர் ஹார்ன்பில் இஸ் பீங் ஃபவுண்ட். அண்ட் பேசிக்காக இது வந்துட்டு சவுத் ஈஸ்ட் ஏஷியா அந்த ஃபாரஸ்ட்லேயும் சவுத் ஏஷியாலேயும் தான் இட் ஹாஸ் பீன் ஸ்ப்ரெட்டு. இது வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா அந்த சுண்டா ஷெல்ஃப் ஃபாரஸ்ட்டில் வந்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்பீஷீஸ். அண்ட் வேரியஸ் ஐலாண்ட் ஆர்பிலாக்ஸ்லேயும் வந்துட்டு இட் இஸ் பீயிங் ஃபவுண்டு. அண்ட் இந்தியா இதில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தேர் ஆர் 9 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஹார்ன்பில். ஹார்ன்பில்லையே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்குது. 9 ஸ்பீஷீஸ் ஆஃப் ஹார்ன்பில் வந்து இந்தியாவில் இருக்குது. இந்த 2 ஆர் endemic to India. And they are known as forest engineers or farmers of forest. நம்ம சொல்லுவோம் ஹார்ன்பில்ஸை engineers or farmers. ஸோ ஏன் அப்படி சொல்கிறோம்னா தே ஆர் வெரி மச் ஹெல்ப்ஃபுல் இன் டிஸ்பர்சல் ஆஃப் சீட்ஸ். ஃபார்மர்ஸ் ஆஃப் ஃபாரஸ்ட். ஸோ சீட்ஸ் வந்து டிஸ்பர்சல் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்கலி there will be lot of afforestation. So that is the reason why it is called as forest engineer or farmers of forest. It's a very important species of forest அப்படிங்கிறது தான் சொல்லணும். அண்ட் கன்சர்வேஷன் ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஹார்ன்பில் வந்துட்டு பார்க்கும்போது தேர் திஸ் Rufous necked hornbill வந்து இட்ஸ் அ வல்னரபிள் ஸ்பீஷீஸ். கிரேட் ஹார்ன்பில், ப்ரௌன் ஹார்ன்பில் அண்ட் மலபார் பெய்ல்டு ஹார்ன்பில் வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா நியர் த்ரெண்ட் ஸ்பீஷீஸ். இந்தியாவில் அதர் ஸ்பீஷீஸ் எல்லாமே வந்துட்டு பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் லீஸ்ட் கன்சர்னு. அண்ட் கிரேட் ஹார்ன்பில், ருஃபாஸ் நெக்ட் ஹார்ன்பில், ரெத்ர ஹார்ன்பில், நார்கோடம் ஹார்ன்பில், ஓரியண்டல் பைட் ஹார்ன்பில் அண்ட் ப்ரௌன் ஹார்ன்பில்லாம் பார்த்திங்கன்னா தே ஆர் கன்சர்வ்ட் அண்டர் த வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்ட் ஆஃப் 1972. So this is all about the Hornbill and Hornbill Festival. So let's move on to the next issue. So next issue is about Kalaripayattu. So Kalaripayattu வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is a கேரளாவோட ஒரு martial art. It's a martial and a fighting style in Kerala. The reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கேரளா டூரிசம் வெள்ளார் கிராப்ஸ் வில்லேஜில் வந்துட்டு இட்ஸ் வில்லேஜ் அங்கே வந்துட்டு they are planning to டீச் கலரிப்பட்டை வந்துட்டு டீச் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஸோ கலரி வந்துட்டு இட்ஸ் மீனிங் இஸ் த்ரெஷிங் ஃப்ளோர். அந்த பேட்டில் ஃபீல்டை வந்துட்டு வி கால் தெம் அஸ் கலரி. அண்ட் கலரின்னு நம்ம வந்துட்டு சொல்லுவோம். திஸ் கலரி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா சங்கம் லிட்ரேச்சரில் இட் ஹேஸ் அப்பியர்ட். த டேர்ம் ஹேஸ் அப்பியர்ட் இன் சங்கம் லிட்ரேச்சர் டு மென்ஷன் அபவுட் த பேட்டில் ஃபீல்ட். அதை வந்து இது பண்ணுறதுக்காக. ஸோ 3rd century பிசிக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் பீங் ட்ரேஸ் டு 3rd century பிசி அண்ட் இட் இஸ் done by both men and women. Both men and women practice Kalaripayattu. And Kelo India Youth Games of 2021 la we have included this Kalaripayattu. And இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it has many steps and postures. So வந்து it's a combination of steps and வந்து postures. ஸ்டெப்ஸை வந்துட்டு we call it as சுவட்டு and postures வந்து வடிவு அப்படின்னு சொல்லுவோம். அந்த the way they stand அந்த மாதிரி இதெல்லாம் posture. ஸ்டெப்ஸ் வந்துட்டு how the leg movements and those things, hand and leg movements அதெல்லாமே வந்து ஸ்டெப்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு சொல்வோம். அண்ட் இந்த ப்ரெஷர் பாயிண்ட், ஹியூமன் பாடியோட ப்ரெஷர் பாயிண்ட்ஸ் பற்றி these Kalaripayattu people who are practicing Kalaripayattu they will be knowing it at large. So Ayurveda யோகாலலாம் வந்துட்டு Kalaripayattu techniques has been used, incorporate. அதை வச்சு Kalaripayattuல வந்துட்டு ஆயுர்வேதா அண்ட் யோகா டெக்னிக்ஸ் எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணி தான் இருக்குது. ஸோ இட்ஸ் அ மார்ஷியல் ஆர்ட் ஆஸ் வெல் ஆஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் ஒரு இதுவுமே சொல்லலாம், பாடியை வந்து ஹெல்த்தியாக வச்சுக்கிறதுக்கான ஒரு ரீசனுமே. அண்ட் விமன் இன் கேரளா சொசைட்டி வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா they undergo this Kalaripayattu training. So both men and women practice this Kalaripayattu. So this is all about it's a martial art of Kerala. And நம்ம தமிழ்நாடோட martial artலாம் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is சிலம்பாட்டம். Those things are related to Tamil Nadu. And வந்துட்டு we are having another martial arts வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மணிப்பூர்லலாம் கூட martial art வந்துட்டு
தாங்டா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இட்ஸ் அ மார்ஷியல் ஆர்ட் ஆஃப் மணிப்பூர். அண்ட் மார்ஷியல் ஆர்ட் ஆஃப் பஞ்சாப் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா கட்கா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோம். இட்ஸ் அ மார்ஷியல் ஆர்ட் ஆஃப் பஞ்சாப், கட்கா. அண்ட் ஆல்சோ வி ஹாவ் திஸ் மலக்கம் இதுவுமே வந்து கேரளாவோட தான். இட்ஸ் அ மார்ஷியல் ஆர்ட் ஆஃப் கேரளா, ட்ரெடிஷ்னல் ஜிம்னாஸ்டிக் பர்ஃபார்மன்ஸ் பேசிக்கலி. இதுதான் வந்துட்டு இருக்குது. சாரி, இட்ஸ் நாட் கேரளா. இட்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மத்திய பிரதேஷ் அந்த மாதிரி ஸ்போர்ட்ஸ் இதில் வந்துட்டு வி ஹாவ் டேக்கன் திஸ் மலக்கம். ஸோ திஸ் மலக்கம் இஸ் ஃபார் சென்ட்ரல் இந்தியா பேசிக்கலி. சாரி. So in the four, along with Kalaripayattu, these three are also included in 2021 இதில் கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸில் வந்துட்டு they have included it. So that is one to be known. கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸில் வந்துட்டு we have included it. It was launched in the கேலோ இந்தியா யூத் கேம்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா it was launched in the year 2018. So this is about Kalaripayattu and the கேலோ இந்தியா youth games. So let's move on to the next issue. So next issue is about Monpa handmade paper. The reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this Monpa handmade paper வந்துட்டு it's a 100-year-old traditional paper of Arunachal Pradesh. This has been revived by the Khadi and Village Industries Commission. அவங்க வந்துட்டு they have revived it and it is basically used for writing Buddhist scriptures and hymns. Monasteries வந்துட்டு the ஸ்லோகாஸ் அந்த மாதிரி hymns எல்லாத்தையுமே வந்துட்டு praise வந்துட்டு எழுதுறதுக்காக, praise of Buddhist traditions எல்லாத்தையுமே எழுதுறதுக்காக they have used this Monpa handmade paper. It has a greater religious and historic significance. அது ஏன்னா அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம. இது வந்துட்டு நம்ம என்ன சொல்றோம்னா இன் லோக்கல் டயலெக்ட், அதாவது லோக்கலாக அந்த ஏரியாஸில் அருணாச்சல் பிரதேஷ் ஏரியாஸில் திஸ் ஃபைன் டெக்ஸ்டர்ட் ஹேண்ட்மேட் பேப்பர் வந்துட்டு வி ஆர் காலிங் இட் அஸ் மான் ஷுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறோம். மான் ஷுகு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த லோக்கல் டயலெக்டில் வி ஆர் சேயிங் இட். அண்ட் இட் இஸ் மேட் ஃப்ரம் த பார்க் ஆஃப் அ லோக்கல் ட்ரீ கால்ட் ஷுகு ஷெங். அதனால தான் இட்ஸ் கால்ட் அஸ் மான் ஷுகு. ஷுகு ஷெங் அப்படிங்கிற ஒரு ட்ரீ, லோக்கல் ட்ரீலேருந்து வி ஹாவ் மேட் திஸ் பேப்பர். திஸ் ஷுகு ஷெங் ஹேஸ் மெனி medicinal values. And Monpa அப்படிங்கிறது இட்ஸ் அ ட்ரைபல் கம்யூனிட்டி மோஸ்ட் ப்ராமினென்ட் இன் அருணாச்சல் பிரதேஷ். அண்ட் அந்த மோன்பா ட்ரைப்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் நார்த் ஈஸ்டர்ன் ஸ்டேட்ஸில் அருணாச்சல் பிரதேஷில் மோர் ப்ராமினென்ட்டு. இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தேர் சொசைட்டி இஸ் ஆல்சோ a patriarchal society and it's a ancient group. Ancient வந்து ethnic group Indian territory of Arunachal Pradeshல and Tawang and West Kameng districtsல they are mostly located. So it's a ancient ethnic group. The people வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ட்ரெடிஷ்னல் ட்ரெஸ், இந்த டிபெட்டன் சுக்பா அப்படிங்கிறத பேஸ் பண்ணி they wear a traditional this Monpa people. So this is all about Monpa. It's a tribe in Arunachal Pradesh. That is more important for us. So let's move on to the next issue. And next issue is about regarding the Khadi and village industry. Previous videos we have discussed about it. So please go through the videos. Coming to the Vision 2035 Public Health Surveillance India, which is the next topic of discussion. So the reason being in news வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா this Niti Aayog வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா has released a white paper, Vision 2035 Public Health and Public Health Surveillance in India. Niti Aayog has released the white paper. This lays out India's Vision 2035 for Public Health Surveillance. 2035 what and all India is going to do. They are just mentioning it, and it is for integration of three-tiered public health system. We are just going to integrate it. And இதை யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு when you are going to see it, it's a joint effort by health vertical. Basically Niti Aayog தான் வந்துட்டு ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க, பட் இட் இஸ் பேசிக்லி ப்ரிப்பேர்டு பை ஹெல்த் வெர்டிக்கல், Niti Aayog and Institute for Global Public Health. அதெல்லாம் தான் சேர்ந்து. ஸோ இட்ஸ் கோயிங் டு லே அவுட் த விஷன் ஆஃப் Public Health Survey of India 2035 oda vision 2035 Public Health System of India, and it is under the
ஆயுஷ்மான் பாரத்குள்ளே இருக்குது இது. நேஷ்னல் ஹெல்த் மிஷன் ஆயுஷ்மான் பாரத். அண்ட் இது வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் கோயிங் டு யூஸ் அனாலிட்டிக்ஸ், நியூ அனாலிட்டிக்ஸ் as well as health informatic, data science எல்லாத்தையுமே இட்ஸ் கோயிங் டு யூஸ் இன் அ innovative way for disseminating the information. So these are the things involved. இதோட objective என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா it is to make India's public health surveillance system more responsive as well as predictive. எப்படி வந்து public health surveillanceங்க வரும்போது how the general health of the public is அப்படின்னு சொல்லிட்டு, and when they are facing any issue what are all the care we need to take about, what kind of procedures to be followed in case of a public health emergency. இப்போ pandemic மாதிரி COVID-19 மாதிரி pandemic மாதிரி situations how we are going to act, not only during those things, like வந்து ஏதாவது calamities இருக்குன்னா how we are going to address the health concerns. So அந்த மாதிரி we are going to bring in many things, and it's going to be citizen centric as well as it is going to help out in many public health emergency situations as well. So regional and global leadership வந்துட்டு provide பண்றதுக்காக to make India a global leader as well as a regional leader in managing the public health emergency. International level வர emergency எல்லாத்தையுமே handle பண்றதுக்காக, and it's going to also improve the data sharing between the center and the states. So வந்துட்டு they can work in integration. அதுக்காக வந்துட்டு they are going to share the data information as well, so they can come out with better policies. So the targets வந்துட்டு என்ன பார்த்தீங்கன்னா it's basically on non-communicable diseases. Non-communicable diseasesனா heart diseases, diabetes அது எல்லாமே non-communicable, and it is also going to reduce the out of pocket expenses. Coming to out of pocket expenses, what is the amount you spend from your pocket அப்படிங்கிறது out of pockets, like insurance அதெல்லாம் கவர் பண்ணாம how much amount you are spending அப்படிங்கிறத. ஸோ ஹெல்த்தை வந்துட்டு we are going to make it affordable for all. அதை வந்து ஹெல்த் affordable for allன்னு கொண்டு வர போகிறோம். ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு we need to reduce the reducing out of pocket expenditure. ஸோ அதுக்குமே வந்துட்டு it's working. And அதர் திங் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் கோயிங் டு கிவ் அ இன்டெகிரேட்டட் ஹெல்த் இன்ஃபர்மேஷன் பிளாட்ஃபார்ம். அதுக்குமே வந்துட்டு இட்ஸ் கோயிங் டு ஒர்க் அவுட். ஸோ தீஸ் ஆர் த திங். அண்ட் ஆல்சோ பார்த்தீங்கன்னா diagnosisக்கு வந்துட்டு we are going to make use of technology as well, like mobile phones and other digital modes வந்து digital platforms we are going to use in health monitoring as well. So this is about Vision 2035. So let's move to the last issue of today, which is anti-hail gain. ஸோ இதுதான் லாஸ்ட் இஷ்யூ ஆஃப் டுடே. ஸோ ஆன்டி ஹெல்கன் எதுக்காக நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா, ஹிமாச்சல் பிரதேஷ் கவர்மெண்ட் ஹேஸ் டெஸ்டட் திஸ் anti hail gun. This is nothing but a machine that generates shock waves to disturb the hailstones. cloudsல வர hailstones, அதாவது பனிக்கட்டி மழை மாதிரி அந்த ஒரு ஸ்டோன்ஸோட சேர்த்துருக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ to disturb those hailstones they have developed the mission, and when the Himachal Pradesh government has tested it. It is developed indigenously by IIT Bombay தான் வந்து இது பண்ணியிருக்கிறாங்க. ஸோ கம்மிங் டு hailstone வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அன் unusual weather phenomena. balls of ice வந்துட்டு ஃபார்ம் ஆகும், பனிக்கட்டி மழை அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. they fall from the sky due to water droplets வந்து கண்டென்ஸ் ஆகி ஐஸ் ஆகும்போது when they are coming to ground, hailstorms வந்துட்டு happens. பேசிக்காக எதுக்காக இது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னோம்னா, திஸ் ஹெயில்ஸ்டோன்ஸ் வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா தே வந்துட்டு க்ராப் டேமேஜ்லலாம் வந்துட்டு தே கான்ட்ரிபியூட் அ லாட். ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு we have crops எல்லாம் ஃபுல்லாகவே டேமேஜ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ தட் இஸ் த ரீசன் வை ஐஐடி பாம்பே would have come up to with this technology. அது எல்லாத்தையுமே கொண்டு வரதுக்காக. அண்ட் இதோட எதுக்கு இண்டிஜினியஸாக டெவலப் பண்ணுறது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, இன் 2010 வந்துட்டு ஹெயில் கன்ஸை வந்துட்டு த ஸ்டேட் வுட் ஹவ் இம்போர்ட்டட் ஃப்ரம் யூஎஸ்லலாம் இம்போர்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. வில்லேஜஸில் வந்து வில்லேஜஸ் ஆஃப் ஷிம்லாவில் தே வுட் ஹவ் placed those hail guns as well. எங்கெல்லாம் ஹெயில் ஸ்டார்ம்ஸ் வந்து காமனாக இருக்கும் அங்கெல்லாமே அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டியூ டு திஸ் ஹெயில் ஸ்டார்ம் த ஆப்பிள் ஆர்ச்சிட்ஸ் எல்லாமே வந்து தே வுட் ஹவ் been affected a lot. Complete on the plantations destroy ஆயிருக்கும். So that is the reason why they thought of getting the hail guns. But since
importing them was much costlier. They thought we need to develop it, நம்மளே develop பண்ணணும். ஸோ அதுக்காக தான் வந்துட்டு we came up with this indigenous anti-hail guns. So this is all for today. So let's meet up with at another session very soon. Till then, stay safe, stay healthy, keep revising. Thank you.